আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় শিক্ষার্থী, কেমন আছো সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সিলেট বোর্ড 2022 সালের রাইট ফ্রম ভার্বস নিয়ে কথা বলবো। মজার বিষয় হচ্ছে, তোমাদের এখানে আমি কিছু রুলসের কথা বলবো, যে রুলসগুলি অ্যাপ্লাই করে তোমরা খুব অনায়াসেই রাইট ফ্রম ভার্বস পেরে যাবে। চলো আমরা সেই রুলসগুলো জেনে নিই। প্রথমে আসা যাক, প্রশ্নে কি বলছে, কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেক্সট উইথ রাইট ফর্মস অফ দ্য ভার্বস গিভেন ইন দ্য বক্স। এই বক্সে যে ভার্বগুলো আছে তার সঠিক ফর্ম আমাদের এই গ্যাপগুলোতে বসাতে হবে। পরীক্ষা তোমাদের পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট নাম্বার দিয়ে উত্তরটা লিখবে। প্রথমে আমরা বক্সের ওয়ার্ডগুলো দেখি। ডেভেলপ উন্নতি লাভ করা, হ্যাভ আছে, নিড প্রয়োজন, থাকা, গো যাওয়া, এমফাসাইজ গুরুত্ব দেওয়া, মোটিভেট উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা, কিপ রাখা, এনরিচ বৃদ্ধি করা, লার্ন শেখা, মডিফাই পরিবর্তন করা। এই ছিল আমাদের বক্সের ওয়ার্ড মিনিং। এবার আমরা প্যাসেজে যাই। কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স যোগাযোগের দক্ষতা ইন ইংলিশ, ইংরেজিতে ইজ আর্জেন্টলি ড্যাশ, ইজ আর্জেন্টলি নিডেড। তোমাদের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে আর্জেন্টলি নিডেড কেন হলো এখানে, অন্য কিছু হতে পারতো না? আমরা যদি অর্থের দিকে খেয়াল করি তাহলে একটা সহজে বুঝতে পারবো আর কি। বলছে এখানে ইংলিশ ইজ আর্জেন্টলি নিডেড, ইংরেজি হচ্ছে অতীব জরুরি, ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের প্রয়োজন, ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে। দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড বর্তমান বিশ্ব, ইজ ডেভেলপিং অথবা ইজ গোয়িং, আমরা যে কোনটা বসাতে পারি, ইজ ডেভেলপিং অথবা ইজ গোয়িং। আমরা ডেভেলপিংটা দিই। এখন ডেভেলপ আছে, আমরা এর সাথে আইন যুক্ত করে দেব। is developing fast and dash on with the advancement of technology। আর সি নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো গোয়িং বা ডেভেলপিং। The present world is developing fast and going on. Going on with the advancement of technology with a view to, আমরা জানি উইথ এ ভিউ টু যখন থাকে তখন কি হয়, এরপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। তাহলে উইথ এ ভিউ টু কিপিং, কিপ আছে এখানে দেখো, এর সাথে আমরা কি যোগ করে দেবো, আইএনজি যুক্ত করে দেবো। কেন করব, উইথ এ ভিউ টু এর পরে যে ভার্ব আছে তার সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। উইথ এ ভিউ টু কিপিং পেস উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড, বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে রাখার জন্য, উই ক্যান নট হেল্প ড্যাশ ইংলিশ। ক্যান নট হেল্প থাকলে পরবর্তী ভার্ব আসে এবং ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়, যার কারণে আমরা এখানে কি করব, লার্ন থেকে করে দেবো লার্নিং। বলছে এখানে দেখো যে উইথ এ ভিউ টু কিপিং, উইথ এ ভিউ টু ডি নাম্বার, আমরা কিপিংটা বসালাম এখানে। কিপিং পেস উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড, উই ক্যান নট হেল্প লার্নিং ইংলিশ। উই ক্যান নট হেল্প লার্নিং, অর্থাৎ ইংরেজি না শিখে পারি না। দ্য প্রেজেন্ট কারিকুলাম, বর্তমান কারিকুলাম, হ্যাজ ড্যাশ লার্নিং ইংলিশ। এফ নাম্বারে আমরা যদি বসাবো তাহলে এমফাসাইজড, গুরুত্ব আরোপ করা। দ্য প্রেজেন্ট কারিকুলাম হ্যাজ এমফাসাইজড, বর্তমান কারিকুলাম গুরুত্ব দিয়েছে লার্নিং ইংলিশ, শিখাটাকে, বাই ড্যাশ দ্য বুকস, বাই একটা প্রিপোজিশন, অতএব এরপরে যে ভার্বটি আছে তার সাথে আইন যুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ বাই মডিফাইং, এখানে রয়েছে মডিফাই, আমরা এর সাথে আইন যুক্ত করে দেবো।
ইংলিশ বাই মডিফাইং দ্য বুকস ড্যাশ উইথ মডার্ন ইনফরমেশন। এই সময় আমরা যেটি বসাবো তা হলো এনরিচড। এখানে রয়েছে এনরিচড, আবার যুক্ত করে দিতে হবে। ইংলিশ বাই একটা প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে যুক্ত হয়েছে। দ্য বুকস এনরিচড উইথ মডার্ন ইনফরমেশন বাট রিডার শুড বি ড্যাশ, বাট রিডার শুড বি আই নাম্বার আমরা যেটি বসাবো মোটিভেটেড। মোটিভেটেড তোমার অনুপ্রাণিত করা। রিডার শুড বি মোটিভেটেড। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের একটি বিষয় না বললে নয়, যখন দেখো মডেল ভার্ব রয়েছে এবং তারপরে বি আছে, এরপর যদি কখনো ভার্ব আসে তাহলে অবশ্যই তোমাকে ভার্বে 3 নম্বর ফর্ম করতে হবে। বাট রিডার শুড বি মোটিভেটেড, কিন্তু পাঠকদেরকে মোটিভেটেড করা দরকার টু রিড মোর সাপ্লিমেন্টারি বুকস, কিছু সহযোগী বই। দ্যাটস অ্যান আইসিটি বেসড স্কিল ক্যান বি ভেরি প্রোডাক্টিভ টু কিপ পেস উইথ দিস অ্যাডভান্সড ওয়ার্ল্ড। যে নাম্বার আমরা বসাবো হ্যাভিং অ্যান আইসিটি বেসড। এখানে হচ্ছে হ্যাভ, তার সাথে কি যুক্ত হয়ে যাবে, হ্যাভিং হয়ে যাবে। Having an ICT-based skill can be very productive to keep pace with this advanced world. এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সিলেট বোর্ড 2022 সালের প্রশ্নের কথা বলেছি। আশা করি তোমাদের কিছুটা হলে উপকারে আসবে। তোমরা বারবার পজ করে ভিডিওটি দেখো। ইনশাআল্লাহ you can do better in your exam, no doubt. Thank you very much for watching this video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.